Assalamu alaikum. Welcome back. Bienvenido a AF Food World. And today, inshallah, we're going to do another recipe for you. Assalamu alaikum, bye boy nine. Aske amra Haleem banaimu. So today we're going to make a dish called Haleem. Hoy vamos a hacer un plato que se llama Haleem. It's a lot of different types of things: lentils, barley, wheat, rice, and beef. We're going to make a beef Haleem. It's a nice dish that most people have either for a breakfast dish, or you can have it at any stage of the day. So Haleem by bonen after then monokhoi zanoin sinoin. আমরা আজকে একটা হালিম বানাইমু। আমরা সব ইনগ্রেডিয়েন্টস ono আছে, আমরা ingredients ফলা দেখাইলাইমু আর এসে আপনারে প্রসেসটা কই দিমু। So vamos a ver los ingredientes que vamos a usar para hacer el Haleem. So first we need some 1 cup of wheat. Esto es trigo. By poner একটা wheat gum, আমরা 1 cup. So una copa de trigo, 1 cup of wheat. Then we need barley, also 1 cup of barley. By poner একটা barley. Esto es un vaso de cebada. Después vamos a usar esto es lentejas partidas. So this is chana dal. By boinanikta sana dal, split lentils. Eshe ada cup urid dal or white lentils, lentejas blancas, media vaso, half a cup. Then we're going to need half a cup of masoor dal, red lentils, lentejas rojas, media vaso. Then we're going to use mung dal, ada cup mung dal, lentejas amarillas or yellow lentils. And then we're going to use 1/4 cup of rice, whatever rice you want to use, you can use. Esto es un cuarto de vaso de arroz. By 1/4 cup saul rice. So you need to get all of these ingredients, place it in a big pot, and cover it with water and soak it overnight. Tienes que meterlo en una sartén así y dejarlo durante la noche para que se remojar durante la noche. And then what we do is, once you've left it overnight, the following day we cover it up with water. By buena body la fanidia, bakka fanidia. So you want to put more water than is required so that we can bring it to a boil. Amra fanida boil for zonto anmune areshe khamai dimu gash আর slow cook kormu 1-3 ঘন্টা. So we're going to bring it to a boil, and then we're going to slow cook it for about 3 to 4 hours on a low heat. Vamos a hervirlo y después bajar el calor con un fuego lento y cocinarlo durante 3 o 4 horas. 3 hasta 4 horas. Y ya. Okay, so it's starting to boil, and you can see all we're going to do is we're going to remove the scum. Amra fenata horai dimu, boiling o aiche o fenata horai dimu. Nos vamos a quitar la forma esta, que está, y después nos vamos a taparlo, bajar el fuego y cocinarlo en un fuego lento durante unos 3 hasta 4 horas. For los resultados perfectos. So, by boy 9 আমরা আস্তা ফেনা হরাইয়া ডাকনা লাগাইলাইমু আর 3 থেকে 4 ঘন্টার লাগি আমরা low heat'o রান্দিলাইমু. So brothers and sisters, all we're going to do now is, after removing all the scum, now what we're going to do is just leave it on a low heat, cover it up and let it cook for about 3 to 4 hours. Okay, so we'll see you then.
inshallah. Okay, so we also have the beef to make the Haleem. So all you need to make the Haleem for the portions that I've given you is half a kilo of beef, boneless beef. By boy 9, আমরা যে হালিম বানাইলাম যে কোয়ান্টিটি ডাইল উইল আপনারা দিছি আপনার তেনার হালি আধা কিলো বিফ লাগবো বিফ আমরা ফয়লা বয়েল করমু ঠান্ডা পানি ছাড়ি দিমু আর জবলা পানি বয়েল হয়ে যাইব 5 মিনিট রান্ধি লাইমু ডাকনা দিয়া আর এসে বার করি লাইমু so we're going to put the beef into the water, let the water come to a boil, let it boil for about 5 minutes, and then we're going to take it off the heat, take the meat out of the water and let it rest to a side. So para hacer este halim necesitamos medio kilo de ternera sin hueso y vamos a meterlo en agua y hervirlo el agua y cocinarlo en el agua hirviendo por 5 minutos y después sacarlo y dejarlo por un lado. So we're just going to put... Okay, so while you're boiling or you're bringing your lentils and everything up to a boil, you're going to have to remove the scum that you collect, that collects on the top of the water. By boy 9 zabla amra boil khorram amra shopta dakbay ne ono ze fena okta tafnik horay ditay. Esta espuma que está encima tenemos que quitarlo. And while you're boiling it every so often, just make sure you give the lentils a little move around, a little mix, so they don't stick to the bottom of your pan. By boynan ektuk fore ektuk ta laray lay bay shopta eshe tole lagto na afnar handit. A veces tienes que mover todas las lentejas y todo esto, así no se pega en el sartén. So just giving it a little gentle move around once in a while. Remember, we're going to be cooking this for about 3 to 4 hours. Acuérdalo que vamos a cocinar esto por unos 3 hasta 4 horas. Normalmente yo lo cocino por 3 y media, 3 horas y media. Ay boynan monorakhio je amra ekta 3 থেকে 4 ঘন্টা রান্ধিমু এই যা so every so often that's what we do. Yeah, thank you. Okay, bye boynan amra meat one boil হয়ে গেছে আমরা একটু ঠান্ডা করাই লাইছি one আমরা হালিমর লাগি আমরা মিটটা রান্ধি লাইমু so our meat is all boiled and ready. I've put it to a side, it's cooled off now. So now what we're going to do is we're going to make the meat side of it. So we're going to cook the meat and the sauce, and then we'll mix it at the end and create the Haleem. So ya está nuestra ternera, ya está cocido. Y ahora nos vamos a hacer como una curry. Y después nos mezclamos el curry de ternera con la otra cosa y hacemos el Haleem. Ok, so por esto necesitamos una copa de aceite. So we have here 1 cup of oil. Ono amra ekta cup tel. Amra telta dali dilam. And then we have our whole spices. Amra ono whole spice. So ono ase duita taki tinta dalchini, black pepper ek doshta barota wala ditay farray. Heshe tinta tezfata, tinta saita tezfata, fiaz dilaimu, shoptam ramla randilaimu. So here we have some bay leaves, 3 or 4 cinnamon sticks, 2 or 3 peppers. We've got about 10 of these black peppers, ija, and 2 medium-sized onion sliced. Aquí tenemos laurel, unos 4 laureles, vamos a meterlo. Y después tenemos pimientos negros, unos 10 o así. Y aquí tenemos canela. Metemos estos.
en el aceite, una copa de aceite. Y aquí tenemos dos medios cebollas medianas cortadas. Metemos todo esto en el sartén. Y cocemos con un calor mediano, un fuego mediano, hasta que están un poco morenos. So a little bit brown. So we're going to cook these until the onions have browned slightly, okay? So it's going to take a few minutes to do that. By when I'm done, fiastare bazilai mutelo until একটুটা brown হয়ে যায় তো ওটার লাগি কয়েক মিনিট লাগবে সো ইনশাআল্লাহ আমরা কয়েক মিনিট পরে আইমনে সো বাই বয়না আমরা পেঁয়াজ অনে রেডি হয়ে গেছে our onions are ready just start browning nuestro cebolla ya está listo cocido y ahora vamos a meter todas las especias empezamos con la ternera. So we're going to put the beef in first that we've boiled. আমরা ফয়লা beefটা ডালি দিমু একটা আমরা boil করছিলাম আধা kilo, so it's about half a kilo of boiled beef here. We're going to throw that in and just give it a little stir. Now we're going to start adding all the spices. Cuchara. So we need ginger and garlic paste. So it's about a tablespoon of garlic, a tablespoon of ginger. So we're just going to put that in. Sorry. So table of garlic paste, table of ginger paste. আমরা 1 tablespoon garlic paste দিলাইছি, 1 tablespoon ginger paste দিলাইছি। আর ওনে ya metimos una cuchara de polvo de el jengibre, un pasta de jengibre y una cuchara de pasta de ajo. Y después vamos a meter esta es pasta de chile, una cuchara y media. So we have about a tablespoon and a half of chili paste. I'm not a tablespoon, 1 tablespoon and a half of green chili paste laylam. And now we're going to start mix it very well. Mezclarlo bien. Balakori mix করে লাইবাই সবটা রান্না শুরু হয়ে যায় এসে আমরা ড্রাই স্পাইসেস শুরু করে দেব So first of all আমরা 1.5 tablespoon আমরা মরিচের গুঁড়া দিলাইমু So this is 1.5 tablespoons of chili powder. Esto es una cuchara y media de chile en polvo. Después media cuchara de cilantro en polvo. So this is half a tablespoon of coriander powder. No একটা আধা tablespoon ধনিয়ার powder. এসে আমরা দিমু una cuchara de sal, 1 tablespoon of salt, একটা tablespoon লবণ বাদে আমরা টেস্ট করব না দেখুন আর লাগেনি না ইনশাআল্লাহ I think লাগবো Aquí tenemos una media cuchara de curcuma. So aquí we have half a tablespoon of turmeric powder, una other tablespoon haldi dilaylam.
We have 1 teaspoon of garam masala, 1 teaspoon garam masala. Aquí tenemos una cucharadita de garam masala. Metemos esto también. Media cuchara de cardamom, polvo de cardamomo. So half a tablespoon of cardamom powder. Other tablespoon elaichi powder. এবার আমরা mix করে now. Mezclar todo bien. So we're just gonna mix everything. Bala করে সবটারে mix করে দিলাই. Aquí tenemos una copa de yogur natural. So we're going to put 1 cup of yogurt. একটা কাপ দই আমরা whisk করিয়ে দিলাম. So we whisked the yogurt before we put it in. Okay. Again, we're just going to give that a good mix. Mezclamos bien otra vez. Now, if you leave that for about 5 minutes, and now what we're going to do is just bring the heat down a little bit. It's onto a low heat, and we're going to let that cook for 5 minutes. Okay, I'm by boy I'm not 1 minute. So 5 minutes are up. So now what we're going to do is we're going to add 4 cups of water to this. Vamos a meter 4 vasos de agüita. Ya pasado 5 minutos. Side cuff. Amra garam pani dalram. So we're using hot boiling water. Esto es agua caliente que estoy metiendo. Que ya calentamos en el kettle. Ya hay 4 vasos, so 4 cups of water have gone in. And I'm just going to give that a stir. Get everything going. Mezclamos bien todo. Balahori mix করে লইলাই সবটা spices uses vanitar মধ্যে. And now আমরা very low heat. So a low heat আমরা gas কমাই লাইমু অনে heat কমাই লাইমু অনে low heat আনি লাইমু আর অনে আমরা 45 minutes লাগি রান্দিবার দিমু. So we're going to cook this on a low heat now. Low and slow for 45 minutes. We're going to cook this until the meat is nice and super tender. Ahora bajamos el fuego muy lento y cocinamos esto por 45 minutos hasta que está muy tierna la carne, ¿vale? Y ya dejamos así 45 minutos, hasta 45 minutos. See you in a little bit. Okay, আমরা 45 minutes হয়ে গেছে, মিট রান্না হয়ে গেছে, অনে আমরা তুরা তেজপাতা ওটা বার করে লাইমু. So our 45 minutes have passed and all I'm doing is taking out the bay leaves and cinnamon sticks. Ya pasado 45 minutos y está ya está terminado. Y vamos a quitar los laureles y las otras cosas que metimos en el curry. There we are, there's another one. Faylam tesfata dalsini khoda dislam es que mejor quitarlos.
it's better to take it out because we're going to mash it all up. Otherwise, you're going to get bits of cinnamon stick and bay leaves in the end product, which we don't really want. I think that's it. What do you think? Yeah? I think one left. One what? Cinnamon stick. My wife thinks there's one left somewhere, but it's not coming out. Alright, I can't find it, so I'm going to leave it. Yo creo que quitamos todo, pero no estoy 100% seguro, pero no pasa nada. Ok, ahora nos tenemos que... So we have to now mash the meat. আমরা মিটটারে বাঙ্গি লাইমু, গুড়া করি লাইমু। This takes a few minutes, so if you take your time, mash all the meat as best as you can. Vai boi nan shumoi lagaya afna intain asta mitre wala bangi lai. Shamra next step was item farmo. Tienes que romper los trozos de carne así. Después nos mezclamos con la otra cosa. So this is our other mixture with the lentils, the barley, the wheat, all the different lentils, the rice, and we got to do the same with this as well. So we just have to try to break it all up, mash it all up together. Right boy nine octamrad wheat or barley. সব ধরনের ডাল আর তুরাজে রাইস আমরা বয়েল করছি 5 ঘন্টার লাগি অনেক অক্টারে হয়তো মাশ করা লাগবো. Esto es una mezcla que hicimos con todas las lentejas y el trigo y todo eso y arroz. Ahora esto también tenemos que mash it all up. Esto tarda un poco, pero la verdad es que vale la pena después porque es un plato muy delicioso. It really is worth all the hassle and the pain because it is a very, very tasty dish. And you've got to do this for a good 10 to 15 minutes to make sure that it's all mixed in. So what we're going to do, we haven't finished, but what I'm going to do is I'm going to add all the meat. I'm going to meat add horilaimu. Vamos a meter la carnecita dentro de esto también y mezclarlo todo junto. So our meat's in there now, and again we just have to start pounding it again. আমরা মিট হারাইছিওনে আরো 10-12 মিনিট ওলা mix করতে হয়. So ya metimos el carne y ahora tienes que hacer esto por unos 10, 12, 15 minutos hasta que tenemos como una pasta, ¿sabes? So it's going to be like a paste, a sticky, glutinous paste that we want the end result. So it does take a while and you just have to be patient and pound away.
So inshallah, I'm going to carry on pounding away and we will show you the end result. Okay, bye boy nine আমরা তো Haleem nearly ready. Only Haleem আমরা tarkata ditam. So Haleem is ready. We've been pounding away at it. We spent a good 15 minutes pounding it. As you can see, the texture has changed. We'll show you that in a little bit. And now we just have to make the tadka for it. Ya está listo nuestro Haleem. Falta solo una cosa que se llama tadka. Para hacer la tadka necesitamos una cebolla cortado, un poco de aceite. Dejamos el aceite que se calienta y después metemos la cebolla hasta que cebolla está como un poco moreno. So for the tadka, we're just using oil, about 4 to 5 tablespoons of oil, one big onion finely sliced, and then we'll add a little bit of garam masala to it. So bye boy na amra tarkar lagi hali oil use korram 60 থেকে 5টা tablespoon. একটা বড় পেঁয়াজ আমরা বারিক করে কাটি লাইছি আর তেসে তুরা আমরা গরম মশলা মিলাইয়া এসে সারি দিমু আমরা হালিমের উপরে। সো আমরা তেল নিলি রেডি। সো আমরা পেঁয়াজটা সারি দেই আর পেঁয়াজ আমরা আনটিল লিটল বিট ব্রাউন না হয়ে যায় আমরা পেঁয়াজে ভাজিমু। Oruce. Okay, দেখি। Bill. Our onions are ready. I'm just going to add some garam masala. By boynan আমরা পেঁয়াজ রেডি হয়ে গেছে আমরা তুরা আধা স্পুন গরম মশলা ডালি দিলাম। So nuestro cebolla está listo y ya metí un media cucharadita de garam masala y ya está. So onions ready, garam masala in, and now we just add it in to there we are. And that's it. We just need to mix this in. So I'm just going to mix that in to our Haleem. When mix করে লাই সবটা একলগে হালিমের মধ্যে mezclarlo bien en el Haleem. Y tienes que probarlo por sal y todo. Si no falta sal, que a mí me faltaba sal, metía más sal, ¿vale? So you got to taste it for salt because you will definitely need to add salt. Salt is something very personal, so taste it and add to your desired requirement. By boynan, please taste khorbay dekhba afnan tanol lagi nafs lobon aseni. Lobon যদি না ওই definitely লবণ কমাইব তো লবণ অ্যাড করা লাগবো আর ওই লগিয়া অনে আমরা প্লেট করমু তোরা গার্নিশ দিমু আর এসে আমরা একলগে টেস্ট করমু so this is it ready but you do have a few more garnishes to put on after you're ready to serve so we're going to get it ready and we'll show you the final garnishes ya está listo falta unos cositas después de meterlo en el plato pues metemos en el plato y probamos junto todo. So this is our Haleem, all ready, all dressed, ready to taste, ready to eat. So the final preparation or the final steps to having your Haleem is adding a bit of fried onions, some very finely sliced ginger, some very finely cut green chilies, some coriander and a wedge of lemon. Bye boy na amra Haleem ready হয়ে গেছে আর সার্ভ করবার আগে আপনি তোরা বেরেস্টা উপরে দিলাইলাই তোরা
Ada dilaila, very finely cut ada, jasamoris, donia, ad lebu. So ya está nuestro Haleem. Esto es el plato completo, listo para comer. Y antes de servirlo, lo metes un poco de cebolla frita encima, un poco de jengibre fresco, un poco de guindilla fresco, un poco de cilantro fresco y un toque de limón fresco también. Y ya está listo nuestro Haleem para comer. ওকে ভাই বোনেন আমরা হালিম রেডি হয়ে গেছে আমরা ফাইনাল টাচ যে দিছি উফরে দিয়া ওইলো গিয়ে আপনার তোরা বেরিস্তা দিলাইছি তোরা আদা কাঁচামরিচ ধনিয়ার পাতা আর একটা পিস লেবু দিলাইলাম আপনি ওটা হইলো গিয়ে আপনার পুরা কমপ্লিট ডিশ সো this is a complete Haleem and just to finish off the dish you put a bit of fried onions on top a little bit of very finely sliced ginger, some green chilies, a little bit of coriander and some fresh lemon, and it's ready to eat with a good dash of lemon on top. You can start to eat. You can eat it on its own with some bread, with some naan bread, and one of these is a complete meal. Ya está listo nuestro plato, el Haleem. And encima yo poní un poco de cebolla frita, un poco de jengibre cortado muy fino, fresco, un poco de cilantro, un poco de guindilla fresco y un poco de limón. Y ahora vamos a probarlo. Un poco de limón. Ya está. Y vamos a empezar. Bismillahirrahmanirrahim. Bye boy, আমরা একটা ট্রাই করিলাই. Bismillah. MashaAllah, very nice, muy rico. Everything becomes like a paste, even the meat. You can taste the beef, you can taste all the different lentils and the barley and the wheat, and it becomes like a porridgey type meat porridge. অনেক মজা ভাই বোনেন সবটা টেস্ট করা যায় অনেক মজা হয়েছে ইনশাআল্লাহ আপনারা তেনে বানাইবা আপনারা টেস্ট করবা very tasty. Haleem is like a meat porridge. I love the stuff. It's very good. Hopefully you'll try it, try it and love it as well. That's it for today. Ya está por hoy. Inshallah, ustedes van a probarlo, hacerlo en casa y probarlo. Hasta la próxima video. Si no suscribiste, por favor suscribir, pulsar el like, compartir. Y hasta la próxima video. Bye boy 9. Please, আমরা লগে থাকবা আমরা লাগি দোয়া করবাই লাইক করবাই শেয়ার করবাই যদি সাবস্ক্রাইব